இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் த ஈவெண்ட். தைச்சும் கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அதனால் 8 o'clock செக் அவுட் பண்ணணும். இப்போ 7 ஆகுது. நான் ரெடி ஆகிட்டேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு அப்படியே நம்ம வந்து செக் அவுட் பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி என்னோட பிளேட் 7:30 ஆகுது. ஒரு 1/2 hourல கிளம்பணும். லாஸ்ட்டாக ப்ரெட் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஜாம் அண்ட் பட்டர் போட்டிருக்கேன். காஃபி, கேப்பச்சினோ. லாஸ்ட்டாக ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட் இங்கே மோனார்க் ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு நைட் ஸ்டே. மார்னிங் கிளம்பிட்டோம். ஆன் த வேல 7-11 கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஏதாவது கிராப் பண்ணனா பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் வந்து ரீச் ஆகிடும். சைக்கிளிங் கல்ச்சர் மியூசியம். நெக்ஸ்ட்டு தைச்சூங்லேருந்து 2 hours ட்ரைவ் திருப்பி தைப்பி வந்தாச்சு. க்ரீன் வேர்ல்ட் ஹோட்டல் வந்துட்டோம். செக்இன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி டின்னருக்கு வெளியே போகலாம்.
தென் இங்கே கெட்டல், வாட்டர் பாட்டில்ஸ், புரட்டி வச்சுருக்காங்க. சேம் ஒர்க்கிங் டேபிள், டிவி இருக்கு, அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ். இன்னைக்கு 3 places போனோம். நிறைய டயர்டாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த பெட், சைட் டேபிள் அண்ட் 2 arm chairs இருக்கும். Here's the outside view. இங்கே வாஷ்ரூம். இதில் உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஷவர் இருக்காதுங்க, இதில் இருக்கும் வாஷ் பண்ணுறது. தென் பாத்டப், அப்புறம் ஷவர். நெக்ஸ்ட் ஒரு சீ ஃபுட் பேன்கேக்னு சொன்னாங்க, ஃப்ரைட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணிருந்தோம். சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இது வந்து ஒரு ஃபிஷ்ஷு தான், நல்லா இருந்துச்சு அது. நெக்ஸ்ட் வந்து டோஃபு. ஃபஸ்ட்டு சர்வ் பண்ணது பேம்பூ ஷூட், அது நல்லா இருந்துச்சு. இது ஃபிஷ்ஷில் ஒன்று பேன்கேக்னு சொன்னாங்க, அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு ஃபிஷ்ஷோட ஃப்ளேவர். அதை விட நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஃப்ரைட் ரைஸும் ட்ரை பண்ணுறேன். இது சால்மன் ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா இருக்குது. வெஜிடபிள் நூடுல் அண்ட் இதுவும் ஒரு வெஜிடபிள் தான் சொன்னாங்க, அதுவுமே நல்லா இருக்கு. டின்னர் முடிச்சிட்டோம், நம்ம ரூம் போனோம்.